It should be this one. Okay. Oops. Okay, do you see my screen? Okay. All right, thanks everyone for coming on. This is the demo day, as Tim was saying, between us, Botanica and Stonfi. Just remember, so the three that will be presenting, you'll have 5 minutes to present. I'll be timing it, but we're flexible. But also to make sure to showcase your demo, so designate 3 minutes time, and then the judges will be able to ask some questions. Current lineup. So we got the Steinfi Pools dashboard, Vintage Game Club, and Innite Liquidity Manager. So we all look forward to hearing that. And this is how we are judging the session, or sorry, this is the basically what the opening with me. We have the pitches starting in a couple minutes. Hopefully we'll have Ava come on. They were supposed to come on to do a 15-minute talk while the judges will go on a separate call to discuss the rankings of the three. And then after that, we will announce the winners. And I'd like to introduce the judges. So we have Tobias that's here, who's head of BD and partnership at Top. We have Max, who is BD at Stonfi. We also have David, who has been analyzing the repos for the specific weight of the technical weights. And I'll kind of go and show these weights right here. So we have the technical depth and quality, 35%. You can see the value and impact, integration and depth, UX presentation, and sustainability. So you can see the weights. So this is to note for the judges to make sure to check this out. And for the presenters, you are welcome to present in Russian. Maxime is fluent in Russian, who is Russian. Tobias is also a high-level Russian speaker. So if you feel comfortable that way, we are open for you to speak in Russian for the judges. And I'd like to pass it over you guys all know David, but to the two judges, both Maxime and Tobias. I would like you just to say a few words about yourself and your role. It would be nice. So go ahead. Maybe I'll start with you, Maxime, if you want to jump on. Say a little. Thank you. Hey everyone, I'm Max. I'm working on business development at Stonfi, working mainly with different ton projects, adding tokens on DEX, farming, SDK integration, and all that can develop our business and help the projects of the ecosystem to thrive on. And always happy to help, and wish you good luck today. Thank you. Hi guys, I'm Tobias. I'm head of BD for Top and Wallet. So my role is basically bringing projects from other parts of Web3 outside Ton into the Ton ecosystem, usually with some kind of integration with Wallet. Yeah, so I thank you, Ethan, for the invitation, and I'm excited to see all the presentations. And Tobias, I've been pronouncing your name wrong for a whole year. I've been always saying Tobias. It's okay. It's now in Russian. Everyone says Tobias, so you can all go with Tobias. Oh, okay. Okay. All right. So let's bring on the first presenter. We'll start with the same order. So let's do the Stonfi Pools dashboard. You're up. So Tim, I think you can share the screen. Ivan, I believe it's you. So please. Hi guys. Thank you. It's very. Короче, ребят, спасибо за приглашение. Вот, мне it was very interesting to work with Stonfi, to get acquainted closer with
liquidity pools, and I tried to work with them to get some money, some revenue from liquidity pools. And from the start, at the beginning, I have no interesting idea just for myself. I just wanted to build some maybe dashboard to, for me as for user, something like dog fooding, just to okay, I have 5 minutes. Окей. Презентацию буду на русском вести. Так. Презентацию на русском. Так, сейчас презентацию видно? Yep. Презентация на английском, но слова на русском. Итак, проект называется Polo Trading. Он предлагает пользователям зарабатывать на лип-токенах. Когда я познакомился с пулами ликвидности, я увидел, что там есть версия 1, есть версия 2 и есть версия 3. Я как пользователь подумал, что версия 2 стала чуть удобнее и даже может быть интереснее, чем версия 1. Да, я подумал, блин, классно. Вот. Теряется звук, да? Вернулся сейчас. Вернулся, да. В общем, подсказывайте, где я потерялся, я буду возвращаться. В общем, V1 это очень хорошо, V2 это удобней. И я подумал, что V3 это будет уже, может быть, для, знаете, для кого? Не для криптоэнтузиастов, а для ритейл-трейдеров, которые привыкли пользоваться необанковскими приложениями, да, которые заходят, у них нет метатрейдера, как раньше были у трейдеров, они открывают приложение, покупают акции, им там все очень просто, понятно, минимум какой-то терминологии странной, непонятной, все просто купил, продал, деньги заработал, либо убыток, все, да, и как бы от этой простой механики с очень низким порогом входа они там дальше могут развиваться. Вот, я подумал, что пулы ликвидности можно двинуть в эту же сторону. Никакой ликвидности, нет такого слова в моем представлении ликвидность. Есть лип-токены. Лип – это как лип с губы, лип-губа, весело, хороший брендинг, может быть. В общем, приходи, торгуй лип-токенами для ритейл-трейдера. Никаких там пулов ликвидности, это все оборачивается таким привычным пользователю инструментарием. И делай все, как ты привык делать. А как ты привык делать? Как привык делать ритейл-трейдер? Ему нравятся графики, купил, продал, сигналы, стратегии. Да? И вот если уйти от вот этой всей криптоэнтузиаста технической истории, обернуть все в ритейл, да, получится что-то такое, условно. Есть какие-то графики. Да? В данном случае это графики доходности. Здесь показано также вот доходность у нас, график, и возможность купить и продать. Причем он не добавляет, ну, для него он не добавляет никуда ликвидность. Он просто покупает токены и продает токены. А пока у него есть токены, он их зарабатывает. Ну, как бы он зарабатывает какую-то доходность, да, оттуда. Вот. То есть все очень просто и понятно. Так. Вот. Соответственно, можно потестировать. Я сделал демочку. Вот по такому адресу можно потестировать. Ссылочку ты кидал. покажешь? Да, я кидал. Да, сейчас я вернусь. Всем спасибо. Презентацию посмотрели. Так, давайте. А вот это и есть. Соответственно, что здесь есть? Все еще немного похоже на крипто какой-то проект, да? Вот, то есть главная страница, заходим, пока что все обычно, заходим, зарабатывай награды с лип-токенами. Выбираешь какую-то пару, смотришь, да, то есть тут уже что-то происходит. Как бы у меня уже, как у пользователя, хотя бы появляется гипотетическая возможность
Ну, увидеть какой-то график, что-то происходит, есть какая-то доходность, наверное, можно купить. А если я чуть-чуть более продвинутый пользователь, у меня автоматически, ну, допустим, на текущих пулах ликвидности появляются вопросы, много вопросов появляется, да, на которые на текущих пулах ликвидности я не получаю ответ. Вот. И я постарался делать так, чтобы здесь хотя бы ну, были какие-то данные, с помощью которых пользователь может постараться найти ответы, ну, хотя бы хоть как-то их увидеть. Да? Пользователи вообще любят графики. Вот. Поэтому здесь реализовано. Здесь, кстати, есть механика такого демо-торговли. Ну, еще раз, да, вот там что-то можно купить, купили токены, все там с баланса списались. Вот у нас сколько там 498. То есть это все считается на основе реальных данных. Эти данные постоянно парсятся из RPC, к которому обращается фронтенд StoneFi. Вот, и складываются в базу. Вот. И в моем предположении ритейл-трейдерам какой-то вот такой подход, да, лишенный тех минусов, которые здесь есть, более чистый, выпистованный, может быть намного более понятным. Когда он будет просто приходить, видеть доходность пула, закидывать туда фиат, сзади будет да, что-то происходить, какие-то токены будут улетать, а ему будет обратно прилетать фиат условно. Условно. Да, то есть кастодиальная пускай будет, им это легко, просто удобно. Хочешь про режим, как в Байбите, нажимаешь, про режим, все, погнали. Подключил кошелек, пополняешь какими хочешь токенами, что хочешь делаешь. Все, господа. Вот такая идея, такое вот демо. Здесь можно прийти, понажимать, все пулы работают. Здесь демо-торговля, у вас на счету каждому подарок 100 тысяч USDT, демо USDT. Вот, приходите, торгуйте. Ну, зря на баланс не начислится еще ничего. Вот. Из интеграции здесь есть только подключение к RPC да, для получения данных по пулам ликвидности. Благодарю. Пожалуйста, ваши вопросы. Ну, на правах тогда модератора я начну. Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь не использовать вообще поставку ликвидности, убрать ее, создать кастодиальное некое решение, которое позволит человеку сразу покупать LP-токен, а не получать его взамен за стейканной ликвидности? Да, мне кажется, что лично мое впечатление как пользователя, оно, может быть, оно ошибочно, я уверен, есть какие-то там подробности всякие, но мне кажется, что я застейкал, у меня какие-то еще тут токены, еще что-то можно фармить. Как это все будет между собой работать, очень сложно понимать, очень сложно воспринимать. Я бы хотел этого всего, по крайней мере, вначале избегать. Вот, да. Просто купил токены, получаешь деньги. Продал токены, вернул деньги. А как сейчас в текущей реализации, ну или в текущей идее проект полезен для экосистемы Тона или каким образом соединен со StoneFi? Потому что если ты предлагаешь кастодиальное решение, как оно завязано со StoneFi? Это демо проекта, да, того, как это может только выглядеть. И как я говорил, это для совершенно новых трейдеров, ну, я даже буду называть трейдеры пускай, да, кто привык к графику, к покупке, к продаже, все. Вот он, я даже, он не знает, что такое пулы ликвидности, как они работают, ему это вообще все, может быть, и не нужно. Он с этим потом придется разберется. И поэтому я думаю, что упрощение вот этого флоу по работе вот с этими полезными, интересными инструментами, как минимум будет способствовать привлечению дополнительной аудитории, да, кто увидит, как-то поймет какой-то простой график, купить, продать, вот доходность, все, уже интересно, уже там более-менее, да, вот. Плюс в это можно все погружаться, потому что даже, ну, давать какие-то стратегии. Я уверен, что есть правила, подходы, стратегии, да, того, как инвестировать. У Условно. нас все-таки тайминг, поэтому Да. хорошо, спасибо большое. Макс, Тобайс? Да, Иван, спасибо за презентацию. На самом деле интересная идея. У меня такой вопрос. Как вы здесь не то чтобы боретесь,
но как вы здесь работаете с вопросом непостоянных потерь, потому что так выглядит все, будто это гарантированный API, но при этом есть существенные риски все-таки непостоянных потерь, особенно в токенах, вот как в данном примере, токен малоизвестный. И еще у меня предложение, что, возможно, вам стоит подумать над тем, чтобы в эту схему еще встроить фарминг, который бы добавлял хорошо доходности вот в эту вашу концепцию, и доходность была бы намного выше. Спасибо. Да, согласен. Я на самом деле вот здесь, как ритейл-трейдер, я не очень понял, про что значит непостоянные потери, но я отвечу, про что я думал и как я с этим работал. Я как ритейл-трейдер, я подумал, что, наверное, токен может обвалиться. И вот вчера я зашел так на EVO USDT, и EVO падает и падает и падает. Но перед тем, как зайти, я ради эксперимента пошел и зашортил EVO. Да? То есть тем самым я зафиксировал себе стоимость EVO, и по идее, да, я должен, как бы снижаю свою доходность на вложенный капитал, но хеджирую EVO, и в теории я должен получать какой-то более-менее стабильный доход. Если я правильно понял, то у Ивана кастодиальное решение поверх StoneFi получается. Поэтому здесь impermanent loss, как здесь нету AMM. Я могу сразу сказать, здесь нет никакого решения. Это концепт, который подключен к данным StoneFi. Все. То есть он не отправляет запросы, сюда нельзя подключить. Вот есть демо-торговля как концепция, да, это то, что вот я успел сделать для того, чтобы показать, как это может работать. Но это не работает. Здесь можно только в демо-режиме что-то поделать, посмотреть, как это может выглядеть, как может работать, но причем реальные данные вот тут отображаются. Тобайс? Или Тобиас, как правильно? Ничего страшного. Иван, спасибо большое. Да, мне понравилась интересная абстракция. Она действительно снимает один из главных барьеров для retail users, которые, они, в общем, ты совсем права, что они не знают, что такое liquidity pool и так далее, и они не занимаются этим. Мой вопрос просто, почему, как вы думаете, раньше никто не использовал такой способ представления данных для пулов? Я не могу сказать, что кто-то не использовал, даже не возьмусь, да, сказать, что вот никто не использовал. Вот, я могу сказать, почему я подумал, что этот эксперимент имеет право быть, да, потому что я в свое время, с финтехом тоже работал и видел, что упрощение флоу, да, наглядный флоу, упрощенный, лишенный специфичных отраслевых терминов, позволяет привлекать. Что там дальше происходит, это уже дело компании. Но он позволяет привлекать новых пользователей, им легко объяснять. Как бы появляется возможность объяснить. Да? Вот. Поэтому я думаю, что такое решение может попробовать встроиться в экосистему тона и привлечь через себя новых пользователей. И может быть им полезно и быть первым легким знакомством. Вот, поэтому Ну, я не знаю. кроме полезности с пользователями, все-таки должно быть честными о том, что происходит с этим средством. Ты считаешь, что это представление, это честно, или это просто упрощение? Я считаю, что я вообще на самом деле его не считаю упрощением, вообще не считаю. Я здесь его сделал доступней, но не более простым. Доступней – это значит, что я просто убрал специфичную терминологию. Да? Доступней – это значит, что те же самые действия, которые в пулах ликвидности происходят вот как-то по-своему, их также можно обернуть, но в привычные людям вещи. Да? И это одно и то же будет. Здесь не написано, что там что-то он там супер получит и так далее. Вот, то есть
Это идея про то, как снизить порог входа, да, как показать, смотри, какая интересная штука есть, а не про то, как сказать, что ты здесь гарантированно заработаешь и так далее. Да. Этим занимаются, как правило, рефералы, а не платформа. Да. Это они там всякое что-то придумывают. Иван, Вот. давай я тогда завершаю, наверное, спрошу. Каким был бы следующий шаг? Как бы ты развивал дальше это и превращал в бизнес? Я, честно, не готов ответить на этот вопрос, потому что есть продуктовые решения, есть технические решения, есть стратегические решения. Да, стратегия всегда зависит исключительно от ресурсов, да, от целей ресурсов и задач. Ну, от всего, от всего, от всего. Да, слишком много переменных есть. Но условно, что для этого нужно? Опять же, даже такое решение, оно может как бы развиваться там как бы шаг за шагом, да, вот, ну, как бы там кастодиальному решению с фиатом это типа долгая дорога, туда еще нужно прийти. Но даже это можно сделать не кастодиальным, вокруг этого можно построить сообщество, привлекать сюда пользователей и так далее. Okay, Наверное, guys. такие. Ivan, thank you very much. So to stay with timing, guys, dear judges, do you have any more questions, or shall we proceed to the next participant? Yeah, I think we're good. Ivan, thank you very much. Спасибо большое. Thank you, guys. Thank you. So the next one. So Ivan too. So привет, Иван. Ты будешь на английском, по-моему, да? So you will present. Yeah, I'll try to present in English. Sure, So sure. first of all, may I start or not? Yeah, stage is all yours. Okay. First of all, I want to say that it is my first experience with the Web3, and I never used it as developer previously. And I'm really glad to meet you guys here within Hackathon, not just in the bar, but in the bar probably would be cool as well. For me, it's not an opportunity to share my tech skills or my solution. It is about to share my mind and vision of life. Because honestly, I didn't spend too much time for that because of personal thing. So let's start from the presentation. Where is it? Yeah. Oi. Okay. I don't know how often do you play the games, but I remember some days in not so far past when just regular people can meet and challenge themselves and participate tournaments and, for example, win the Ferrari on a red annihilation tournament. So I think it was a really great time. And right now it's hard to see how all the games are paid. For example, most of the people play in their phones, but all the games in our phones ask us see look at a lot of ad, and most of them непригодны for challenges, for real challenges and real tournaments. So my idea is create a place where people can organize tournaments with the old-fashioned arcade games like Tetris, like I'm worrying a bit. Old Sega games, Mario, old Atari Final games, Fan. Mario. I'm not sure about Mario honestly because Nintendo hold their persons and Mario
they're famous. So I'm not sure about Mario, but there are a lot of the games we played when we was children. So yeah, and I think the Web3 is a good place for that for now, because it's enough freedom to start, to organize it. And I think right now it is enough of a lot of people use Web3, much more than I would say 5 or 10 years ago, and probably now it's time. I saw in the Ton Keeper in partners section, I don't know, another games. Honestly, I didn't test them, but I saw it mean that this part of industry growing, and I think probably no, yeah. So here I said most of the thing. So my solution is quite simple for now. An idea that everybody can start a tournament or just challenge between 2 people, and do it for free or using some crypto for to earn from the win. So nothing complex, just a factory that generate contracts and challenge contract, which send get money and send it to the winner. Honestly, honestly, I'll show you. So quite simple architecture, nothing complex. So matching dev server, which works with the game engine and get the result, and provide information for Oracle, and a contract which send money to the winner. And front-end web app, which I wanna move to the Telegram mini app later. Now it's not ready, but it is one of the next steps. Based on Ton, with the integration to get information about swap price from Jeton USDT and Ton, and liquidity pool for swapping from Jeton to Ton. The application means application works only with Ton, so you can get your wallet and make bet with USDT, but inside application it will be converted into Ton. So honestly, I would be independently from the result of the hackathon, I will continue to add new games. First of all, more simple. Here, this presentation was generated by AI, and some of games not really simple, but most of them are free. So why blockchain? Just because no regulations for now, I would say. And I thought about Solana and Ton, and I think that Ton might be better solution for me, better place, because of Telegram infrastructure and a lot of users which have integrated wallet. So many things you don't need to do to invite people to your application, into your application. So yeah, answering previous questions, I have plans. Yes, I want to, first of all, I want to find where is the problem with my
contract, because honestly, right now it just get your money, but doesn't refund it when you win. I tried to fix it all this night, but didn't get this. Yeah, and then put it into application and probably try to create kind of fun token like on a pump fund, but on tone-based platforms. And yeah, and I have some, not really much, but I have some friends which would be glad to challenge themselves in Tetris. So I would be glad to test it with them. Okay, so it is the end of my presentation, and let me show how it works now. Where is it? Sorry, guys, I have a question. Do you have a big or small monitors? Because I have 34. Regular laptop, 13 Okay, inch. okay, fine. Let me show them like this. So here is a web application. We have only 2 users, test user 1 and test user 2. Here is a Ton wallet inside my. It's connected because of cookie. So now I'm connecting my Ton keeper. Yeah, and so now it's connected. I can create a game. I can select USDT and see how much it will cost for me. And here is the price I need to pay to get bet. So let's make a bet. Now it's asking me to confirm action. Sorry, it's not really how to say активно. Up and running. Yeah, and now I have another one. Where is to stop? How to stop? Yeah, I have another one count here. We can yeah, this one. So it is another user. He see that there is available game. He can join. Wait, sorry. First, I need to connect my desktop Ton Keeper application. Yeah. Well, not linked. Strange. Yeah, and now I need to pay as well the second user to confirm this challenge. Okay, it's done. But not really. So I think I broke something. Here was in the last half an hour. Here was a start button, and then you can play. So so I can't show you. Maybe you should try different screen because you have two users right now. So let me try it this way. I used it previously. I think it probably the problem with the Let me use one wallet for both accounts. It probably will work. So 2 users compete for their bets, right? And the winner take it all. Yeah. Okay. For now, just that. Then I have another. No.
it might be more participants. It might be a sponsor which gets some money and add their logo to the championship, and it might be any kind of tournaments, just to make it, just to have fun. So yeah, let's start and lose quickly. Because we are in timing. So yeah, now it's game over, and the game is over. Another one is here, so I start as well. And let's do at least one. I need to think about how to organize it with mobile, because from keyboard it's much easier to manage. Can we start with questions meanwhile? Yeah, of course. So it will not be a question from my side. It will be just a mark that, bro, you took our favorite games from our childhood and made a casino with them. So now you make us gamble with this. With Tetris, really? But that's something. That's a very interesting idea, actually. Yeah, that's it from my side. Very bright, very interesting. Thanks. So Yes, yeah, I broke something again. Here was in the played games. Here was a status you won or not. But I honestly, till the end of the time, I tried to fix the problem with my contract and didn't get this. So yeah, honestly, that's it. Let's start to the questions. Maxim, Tobias? I can start. I mean, Ivan, I mean, I really like the aesthetic. I think the idea is really simple. I think it fits the ecosystem. I think it's suited to Telegram mini app form. If you continue to work on it, I'd say make a version where like you can challenge individual people in group chats. So I forget what it's called in Russian, but there was a while ago in our work group chats, maybe more than a year now, there was like an in-chat game where you were cutting down a tree, and we had like lots of competitions. And I think something like this would also fit really well as like a intra group chat sort of competition. Yeah, and I do. It's kind of unsavory topic, but I do think sort of gambling and betting like this on a blockchain is, for better or worse, possibly one of the more mass adoption retail based use cases of blockchain anyway. Yeah. So no, my question, like, do you have any? I have a couple of questions. Just have you got any thoughts on how you would prevent like bots or duplicate accounts sort of just spamming this? And obviously, like they've got very simple games, so this seems like something people could do. And it sort of removes the fun if there's a chance you're playing a bot as opposed to a real person or one of your friends. I thought about it, and the main idea was to get a snapshot from the games. In each game, you have a core action. For example, here you took some figure to the place, and we can get a snapshot and check the activity. Was it too fast? Was it too, I don't know, some kind of this? So I do understand that because of no, it is just Java application, JavaScript application. So it's easy to hack it. It's easy to manage it from the outside. Of course, yes, and. I'm thinking about it. I have no perfect solution for now. I have some ideas about snapshots and how to track activities, but nothing else for now. Okay, thank you. I think I'll pass to Maxim.
Uh, yeah, thank you, Ivan. I don't think I have any questions. It's just like a good idea for PvP in Telegram, actually. Thank you for that, and good luck. Ethan, Thanks. David, maybe you guys have questions? You good? Yeah, I was curious though with the swap function. So from what I saw, you would if you want to bet in USDT, the winners always get accepted in TON. Is that how I saw it? Yeah, I made it just, honestly, I made it just for Hackathon. I'm not sure about that it is a good mechanic. And for example, I thought about to combine multiple transactions into batches and make it more cheap for users. But it's kind of next steps. So yeah. Yeah, so I Yeah, I made mean, it just for it could be a way you could like you could bet your junk coins, right? That are, maybe has low liquidity but can still swap for into TON for the pool itself. Maybe that could be an option. So you could just do with any token. yeah, yeah. Honestly, I have a name for that, but but didn't start it. Guys, I'm sorry, but let's speed up because we have to Mhm. end here. Yeah. So, David, you have any questions? No, we're good. Ivan, thank you very much. Very bright and very interesting idea. So let's go to the third participant. Mike, stage is all yours. Yeah, hello guys, hello everyone, and it was a fun for me to participate. I quit crypto a while ago, and as I mentioned on the last call, I'm mostly focused on artificial intelligence up until now. And first of all, I want to remind everyone that, like, as far as I remember, the theme of the hackathon was the vibe coding, right? And like I heard nothing about vibe coding yet, and it's for me it's really great because have never considered myself as a software development, by the way, because like most of the time I've been doing mostly some manager job. I've been taking the chief technology officer position more than 50 years, and that is how we met with team, because like I've been leading the tech team in one of the crypto startups. It was like my not the best one, I believe, like lifetime experience. But anyways, that is how we met, and I did a lot for crypto, I believe, back in those days, and I converted myself into generative artificial intelligence back in 2019. Like my early experiments have been with GPT-2, to name some of them. And today I want to not just like present something that I made to support Team and Botanica, first of all, but I want really to clarify what vibe coding is among software developers, first of all, because so you guys, and as I mentioned, I not consider myself as a software developer, so I'm definitely not the part of this group, but you guys in a huge danger, I believe, especially according to the result that we just seen on this hackathon, because like how much team mentioned, like 11 teams and only 3 got to the end, and they're like not really suitable results. And this is strange because like vibe coding is amazing tool, and today I will show you just a tiny part of amazing things that going to be performed with vibe coding. So yeah, I had one of the ideas for a while that, and this is kind of the common thing, that crypto is not money for humans, right? Crypto is money for robots. And something that I try to achieve while participating in this hackathon is just to create a tiny showcase how and why crypto will be money for robots, and also a great support for humans while utilizing artificial intelligence a lot, because we have these problems you can see on my screen, and this unified solution architecture can be done with, I believe, any modern crypto project
to improve the current situation because crypto is hard, crypto is fragmented and overcomplicated, and speaking about mass adoption, if you will compare how we signing up and signing in into regular Web3, Web2 project, and if you will compare the things with like Web3 project, because we putting pressing a button, connect wallet, and having like more than, I don't know, 30 options to choose, and we are having more and more options every day, and with chain abstraction, we are getting even more options. So this is huge, this is complicated, and something should really be done here. That is some of reasonable examples what can and should be done regarding to theme of the hackathon itself, because while utilizing artificial intelligence, we can use it for arbitrage detection, for liquidity management, for different on-chain operations, and you can see some real-life samples on the screen, and I will show you how it works in my tiny prototype later. So yeah, that is the production ready stack which I got, and speaking about the technology that I used, because one of the requirements have been like not to use something which was pre-programmed before, and I usually am not dealing with Python. I rather using TypeScript, or for my projects and for my company projects, we utilizing Rust and Go a lot, but this time I decided to use Python because I found one nice framework, which is called same framework. So I just took some open source project from GitHub, and it was mostly related to Solana blockchain, and I'm just added Telegram Open Network support to get things done faster and to save a piece of time. And that is like kind of the strategic roadmap, how this technology can be improved further, because as I mentioned, it's just a tiny early prototype, but it already has like a huge amount of different options. Never mind that I spent only like couple of hours while making it, and like today we will see like the real strengths of the vibe coding inside the hands of software architects like me. And yeah, that is the final description, and you can find more on the project GitHub. It's fully ready to use solution, and like let's start with presentation and got to the demo itself. So as I mentioned at the very source, it was SAM framework, which was Solana based, and I reprogrammed the framework for tone support. And this framework is essentially console-based application written in Python to manage different operation on top of the Solana blockchain. And it also have a sample with Streamlit framework to provide kind of the user interface, because while testing different tools for artificial intelligence agents, you need some like administration user interface to control what's going on. And what we have here, we have a wallet here, and wallet is responsible for managing wallets. We can manage Solana wallet, we can manage Ton wallets, everything fully useful. It was in balances, can send coins and so on. And like as I already said, it's on the need for administrative purposes. We have StoneFi DEX here, so we can see what pools do we have on StoneFi. I will tell more what kind of pools we can see here. We have a swap function here. We can say that, like, for example, we want to swap, let's say, a tiny piece of Ton.
with a tiny piece of USDT. Let it be 100.0.5. Okay. We can get code here. We can execute swap. Everything fully work. We have a transaction. We can see this transaction on a blockchain. It's pending. It will be ready soon. So yes, everything up and running. We have a DDoS here. Why we need DDoS? Because as soon as we are trying to create some trading we need some arbitrage opportunities, and good opportunities for arbitrage is to check what's going on another decentralized exchange inside the very same blockchain. So DEX is also performing the very same way. We can also swap tokens here, and that is not a problem. We have a liquidity management here, so we can add some liquidity. I will show you later, because I want to show you how liquidity management works with artificial intelligence agents, not with just the user interface. So we can add liquidity, we can remove liquidity, we can put LP token with the GAT for farming. And the most important, we have the rebalancing recommendation, and that is something which is driven by artificial intelligence, because while you provide some liquidity, there could be some impermanent loss that was mentioned above. And here we utilizing artificial intelligence, and it monitors what's going on with your liquidity pools and provides some advices what you have to do to rebalance. I would like to show you how it works. And hopefully we will make it later if we will have enough time, because the problem with Stonify, as I mentioned on the previous call, is lack of testnet, and I decided not to spend a lot of real money to test all these things, but trust me, that is like a fully workable solution. The next thing that they are having here is a data collector, because to have some market making and trading automation, we need some data, and here we do some setups how to collect data. We have we have here liquidity pool monitors, we have blockchain subscriptions, so we can assign to different updates, and with Stonefly and Omnisphere, what's going on in the blockchain, and regarding of what updates we get on DEX, we can something broken. Sorry for that, because I was cleaning up and didn't test everything. But trigger is like the place where we will configure the automation which will be performed while different different events will appear. And here we have the pool registry, and I want to ask you to tell more about pool registry, because pool registry is all the liquidity pools and tokens. It's like 27,800 different tokens, which I received from Stonefly API. And that was the first thing for smart decision, because most of the tokens here is nothing but bullshit. And here I found I even recognized some scams, because we can easily find here different tokens. For example, you can see a lot of tokens with name USDT, and you can find a lot of tokens with name BTC and with name TON. And I believe like many hamsters, they don't really understand that like while they're changing something on DEX, they have in exchange not the real TON or real USDT, but the fake token. And this is the first nice opportunity to use such a smart system as I just make. It's for like smart filtering, and that is something which I have done as a first step. I made the normalizer of register, and normalizer of register, he's removing all the shitty tokens and all the shitty pools, and how it makes this that it only show in a normalized register the token which have at least that first of all have liquidity pool with real TON or with real stable coin, and this pool have some liquidity. So if token doesn't have
liquidity pool with some valuable token, which is essentially ton or some stable coin, or this pool doesn't have enough liquidity, we filtering out the token and we filtering out the pool. And after that, we are dealing only with tokens and with the pool with relevant liquidity. And we can see that after filtering, we don't have 27,000 tokens any longer. We have only 2,800 tokens to move further, and this is slightly better for further processing. And further processor called arbitrage scanner and route optimizer. And arbitrage scanner is trying to find some triangle arbitrage. So if we will change this token to another token and that token to another token and then back, and if there is opportunity to gain some money on this, he will find this option. We can try to run this, and maybe we will even have some arbitrage opportunities, but usually it's quite rare. I have found some. We can try to put very small gas host here, and maybe we found some, because most arbitrage opportunities that I found, they provide some profit, but this profit was less than gas cost, and probably we will not find here anything, but let's try, maybe we are. But you can read the code and you will find that it's a fully working solution. It's fully test covered, and we can also improve this arbitrage of opportunities for further usage. Let's see. It's scanning now. Do you use yourself light server or not? What do you mean? How you check blockchain now? Okay, For so all the checks are based rather on the data provided by StoneFi or Omnistone APIs or DDust API. and how you use limits, and where I set Okay, so limits? I got the question. It first scans the data from local cache of the pools, the filtered ones. Okay, so it found some inefficiencies of the pools, but didn't find any opportunities. It's first, so answering your question, it first scans like the local storage of the pools, which I mentioned above, which was filtered. So we have like a local storage of the pools, which have some total locked value, but this information can be a bit outdated, right? So first it scans for some opportunity current on the local data, and then it rechecks like the current state of the same pools, because in case like there is still the same opportunity it offered to proceed. Is it possible scan mempool? Not yet, but it's possible to in future. Yeah, and then speaking about like the route optimizer and is looking for the best route while trying to change some tokens. So while trying to change ton USDT in 10 ton, and here's like the result that like the best one is Binance. We will have this and this price feed, and second place is OKX, and then we have this condition. The third place is DDust, and we will have this offer, and the last place is Stonify. But from time it can be changed, and on top of this data, we can also plan some arbitrage opportunities for sure, which doesn't implement it yet, but can be easily implemented. And now we are moving to the most important part of the project, because this all was just for servicing the data.
and the real purpose as AI agent, because I really believe that like the first speaker mentioned, like crypto is difficult, but we don't have to make a step further from decentralization to centralization, because like it will be a lot of scam, because it's impossible to check if you do some custodial liquidity management. Most of the project with custodial liquidity management, we just stealing money and shutting down, right? And the best way to simplify things is to let artificial intelligent agents to manage your crypto, and that is how it works. I can say him, hello, like the language doesn't matter, right? This is I, so I will say hello and say hello. I can say, what can you do? What can you do? He says that in wallet management, DEX trading, market data analysis, blah, blah, blah. I can say, show me my wallet. What kind of LLM you use in the background? And that is essentially the very same wallets that we seen in the wallets section. And I can say, show me the balance of test2 wallet. And show the balance of Ton2. You can check by yourself. And then here's the most funny thing I can say. I can say like, let's change 0.1 Ton to USDT. Done. And we can now say, let's put 0.1 Ton to liquidity pool. And yes, while we're waiting, guys, once again, I don't consider myself as a software developer and a good software. To add liquidity to a pool, I need to know which token you want to pair with Ton. Okay, let's put 0.1 Ton to Ton USDT liquidity. I don't consider myself as a software developer. I'm more software architect and like IT manager than software developer, but I'm good in like software design and in artificial intelligence, and that is all about vibe coding. And you can read the code carefully, and I believe like you will really find that mostly even this tiny code is written better than most developers does. And the most important, it have been written like I don't know 1000% faster than most developers does. So like if some developers here, congratulate you guys, you are mostly dead. Mike, So how much resources you spend on this? That looks like you made a lot of work with, like, there are actually everything you can do with StoneFi or OmniStone here, any kind of a value added product like okay, so it say like I don't have enough, sorry for that, don't have enough balance to put this to liquidity pool, but trust me, this also work. And the very last option, I can say let's create another Solana wallet with name test5. I don't know. How much resources did I spend? I spent mostly nothing, because I'm having at the moment $200 cursor subscription, which is mostly more than enough to me.
and I spend maybe like, okay, so here's the wallet, and I can ask him to provide the seed phrase that I need, and like that is something which I show you can be easily extended with additional cases, with additional options, and answering your question how to extend this further, just to extend the amount of tools and amount of operation which my agents can perform on the Ton and on any other blockchains. So I believe we are done here. I'm good to answer your question. I didn't finish about resources. I spent about maybe 3 to 4 hours and a couple of evenings while doing all this. Wow. I have no questions. Guys. Mike, thank you very much for the presentation, the demo. Can you tell me which part of the whole solution is the most fragile? Which is the thing that's most likely to break? Well, I would say that like the most fragile thing part up until now is the information security for sure, because this is at the moment one user solution, and if we will decide to convert this solution into multi-user solution, a lot of additional steps should have been taken to improve the security, because we need authorization, we need authentication and stuff like that, and we have to be double as accurate as we usually do while dealing with AI agents, because otherwise if we don't have like right user rights management and data privacy protocols, some sensible information can be exploited while prompt overloading the AI agent. But this is also not like this is the case, but not a rocket science, and it also can be improved while providing the right planning and the right architecture of the software. And do you think, is this something that a retail user would use, or do you think this is somewhat, what do you think, so is the value added here more I would bet that like in maybe 1 to 2 years, we never deal with software without AI agent interface any longer, because like all the software, according to my vision, and not only my vision, but according to the market vision, will be converted to the AI first and local first software, which is fully related to like decentralized application, because like properly planned decentralized application, they always offline first, and if you will have that tiny piece of artificial intelligence, it will easily be converted to AI first solution. And trust me, in maybe 1 year or 2, we will never be dealing with software with mouses or touchpad, everything any longer. We will be just chatting or speaking with computers, because I can easily, like in a couple of hours, to improve this solution, and not to chat, but to speak with the artificial intelligence, and it will be just proceed all my commands and to provide some reasonable feedback. And the very last part, speaking about some complicated reports and complicated management, it's something which called dynamic user interfaces. Then we put these interfaces just to the chat session. So in case we need to fill some forms, or we need to confirm some decisions, that is essentially something which is already implemented. I forgot to tell you about this. We have an approval management, and approval management is the something which is related to human in the loop part, because sometimes while we let AI to proceed with some tools, and in case that is some sensible thing, let's say we want to change a huge amount of money, or to want to put a big amount of money to liquidity pool, and we don't want to let AI to stay on the whole decision and on the whole process, we can introduce human in the loop here. So artificial intelligence will just to plan some task, and it will put to this page, and you will open the page and just to proceed with some checks and some confirmations. Thank you.
Thank you, Mike. Could you please tell where does your service store the seed phrases of the wallet that are created? Because it should be Okay, secure, yeah. yeah. Okay, so at the moment, all the phrases, as soon as this is like a single user solution, they just put it into encrypted storage. So this is just kind of the SQLite database, but with additional security while utilizing an encryption. But in case if we will decide to convert this solution to multi-user solution, something like multi-point computation can be used here. That is not the case, and we have a bunch of like good project with the good reputation, which provide multi-point computation services for key management, and this is not the case to spend maybe like 15 minutes to replace like the local encrypted storage with some cloud multi-point computation solution for key management. Thank you. Ethan, David, maybe? Yeah, I have a question because it looks like it's based on some kind of I don't know, framework that you created or something. So I want to just clarify what part of this was like done for Hackathon, and what part is like based on your previous I don't know. None of the parts are based on my previous. Before I started Hackathon, I didn't see this framework. So then I decided to take part in Hackathon. I decided that, oh, I have like in my waiting list this framework. Why I shouldn't take this framework to users and like in a good like as a bootstrap, you know. So I'm, as I mentioned in the very beginning, I'm usually not to use Python. That is not the best programming language to me. I am mostly using you can easily check this in my GitHub that like most of my projects, they are based on the Nest.js for backend and Next.js for frontend. So that is quite a new experience to me, and together with like how you can fast construct user interfaces with Python, because I never been dealing with Streamlit before as well. Okay, all clear. Phil, maybe? Any more questions? So I think we're good. So probably now, Ethan, what will you say? Will we host someone from EVA to have a speech while the judges will have to make their decision? Unfortunately, they called me and they can't come. So Artem, the co-founder of Ava. So we can have a discussion while we wait. But I did send the links to both Tobias and Maxime and David for the meeting link. So you guys can go ahead and have a chat. I'll kind of go back and forth. So Tim, if you can help out, but I'll be on here as well. Yeah. So we'll give. Hopefully, it'll just be 15 minutes. We'll try to make it quick. Yep. Maybe just stay here, I think. Yeah, we can stay here. I know that Mike have to go in 5 minutes, so Yeah, that's right. Just in case you guys wanted to discuss also, and here is my big partner and supporter, Konstantin, who is also a very experienced CTO guy with huge and much bigger than my experience with Ton ecosystem. So I highly recommend you to get in touch with Costa, and he can tell you a lot about Telegram Open Network ecosystem and Telegram Open Network project. As far as I know, he was heading as a tech lead, one of the biggest neobank inside the Ton ecosystem. So yeah, he is very smart and very nice guy, and he's a part of the team. Tim, your microphone is muted. For me, Я говорю, что у нас остались только русскоговорящие, поэтому можно пока продолжить на русском, пока наши судьи совещаются.
Костя, а что за необанк внутри тона? Я вообще не знал, что Да, такое бывает. мы делаем еще с 22 года тон-банкинг. Ну, наверное, может, все слышали про него. Такой, ну, на Совнар много ходит на всякие движухи по тону. Вот, пытался рейзить. Был один рейс на 400 тысяч. В итоге один из кофаундеров у нас, ну так, Стрим на мягко YouTube, я сказать, напоминаю. А? У нас есть параллельный стрим на YouTube, я напоминаю. А, ну вот, да, соскамился у нас один кофаундер, но в итоге как бы мы решили своими силами продолжать развивать проект. Сейчас это больше переросло в некий такой процессинг, что-то типа Reddit Pay, то есть мы как прокладка между мерчантами, которые предоставляют виртуальные карты, и мы делаем интеграцию на блокчейн, то есть ты можешь от разных провайдеров подключать криптокошелек и пополнять вот эти виртуальные карты. Вот, То есть бизнес-модель там, у вас, по сути, да. получается, ну, некая апка по управлению картами от разных провайдеров? Ну, глобально это все сейчас идет в сторону API для разработчиков, то есть мы как э, посредник между теми, кто выпускает виртуальные карты. На нашей стороне кастомный кошелек, интегрированный полностью в Telegram, с возможностью выгружать ситку. Ситка там хранится там, ну, в разных местах, одна часть в другом месте, другая, там, ну, какой-то сервис юзает. Я больше не CTO в этом проекте. Ну, точнее, я изначально был CTO, потом схантили команду. Сейчас я уже больше как ну, большее время я был продуктом, то есть закладывал архитектуру. Изначально это вообще планировалась совершенно другая архитектура. Мы планировали делать тон внутри тона, который мы бы стейкали, а наши юзеры, они пользовались бы нашим как бы обернутым тоном. И мы наш обернутый тон бы интегрировали в разные, ну, там, сервисы и так далее. То есть, ну, как такой амбассадор тона, и мы как бы за счет того, то, что мы храним реальный тон у себя, мы его стейкаем, со стейкинга бабки имеем. Вот, в итоге это все вот переросло в то, что я сказал, и сейчас я больше уже как ну, инновационный директор, да, смотрю в сторону, как это все дело обвязать в MCP, чтобы уже дальше, как бы, ну, ты как с AI-агентом мог вот ну, себе выпускать эти виртуалки и дальше там, ну, с этой виртуалкой, с агентом там грубо говоря, там пойти на Amazon что-то купить. Вот. Провайдеров сейчас на борту. Э, Это лучше Ковнеру. Ну, на моей памяти там 3 точно, вот, но сейчас он в поиск, ну, вроде уже как там что-то нашел он, с кем замэчились, вот, ну, в целом вроде как 3, но 2 еще дополнительно были как в заморозке, пока мы там полностью не заонбордимся. Ну, в целом там MVP-шки есть, потом бета-тест был. Параллельно, пока мы это все дело собирали, мы проводили такой внутренний хантинг, собрали комьюнити из 100 разработчиков, 500 человек, там что-то в районе 20 тысяч долларов им выплатили на поиск всяких багов, дырок. Команда у нас, там ребята-победители Binance Hackathon, разработчики.
маркетологи тоже была мощная команда, но они отвалились. Сейчас у нас внутри как бы такое... ну также, да, мы внутри изначально все выстраивали как DAO, то есть у нас government токены, несколько уровней как, ну, амбассадоров, амбассадорка своя. Вот, что еще? Ну, короче, как, ну, лично моя роль, да, сейчас больше, как это дальше развивать в плане того, чтобы оставаться в тренде, вот, потому что, ну, как таковая, да, там виртуальными картами сейчас уже никого не удивишь, рынок довольно-таки поделен, да, там тот же Reddit Pay, перебить их к комсу практически нереально, вот, но вроде как там с партнерами договоренность нормальная. Вот, Можно я задам условия, в вопросик? принципе, Вот Ваня пишет про open banking, мне интересно, это подход такой или это название продуктовой вертикали? Не, ну Что это? есть такой термин open banking, то есть там условно половина банкинга в России сейчас уже ну, там, активно размышляет на эту тему, ну а кто-то и делает, как бы, когда ты становишься провайдером банковской инфраструктуры, а на базе тебя запускаются банковские продукты. Вот. Я как раз, мне было интересно, ну, типа, два вопроса здесь задать. Первое, у меня пока, я не супер крипточел на самом деле, вот, и у меня стойкое ощущение, что вся криптовая история, она живет хорошо тогда, когда она лежит рядом с фиатом. И мне интересно, вы, вот, ну, для меня то, что ты рассказываешь, звучит как, ну, типа, инфраструктурная какая-то история, которая позволяет другим людям делать финансовые сервисы. Вот. И вот это похоже на то, что, допустим, сейчас в Латаме делает Ньюбанк, у которого там условно есть, с одной стороны, банковская инфраструктура, с другой стороны, там же, например, в их приложении у тебя есть биткоин, там, условно, там топ-10 каких-то монет, и там внутренний свободный трансфер денег в крипту и обратно, как бы без гемора. Вот. Вы в этом направлении, мне просто интересно, смотри, думаете ли вы об этом или нет вообще? И там в если нет, то плане почему? думаем, много чего думали, это считай с 22 года, много чего там делали, там побочных продуктов куча родилось, там, ну, короче, много чего было напридумано. Сейчас это просто реселлинг опишек вот этих вот агрегаторов. То есть, ну, грубо говоря, если ты к ним с ноги пойдешь, у тебя комса там 5%, если ты через нас придешь, у тебя комса там 2%. Мгм. Это Понял. прям как на аффилиатке вы зарабатываете, прям как блогеры. Делали банк, а Ну, закончили у обычными. меня просто опыт большой работы с трафиком и с партнерскими программами, и, ну, самая оптимальная бизнес-модель это вот именно как аффилиатка, да. Мгм. Вот, а так в тоне давно уже, там, ну, где-то с конца 21 года начал ресерчить, еще там в майнинг залетел немного, успел помайнить. В целом, ну, основная проблема, она особо не меняется, это узкое горлышко между э, сканированием и изучением блокчейна, да, то есть, чтобы тебе нормально работать с блокчейном, тебе нужно там довольно-таки мощный сервер иметь и там мониторить, что в нем происходит. Там 2 года назад, там даже год назад, нет, 2 года назад уже, когда падала сеть несколько раз, ну как она не падала, она э, застревала, замораживалась, вот, это вот как раз происходило из-за того, что такие агрегаторы, как StoneFi, потом этот Timekeeper, основной трафик, да, идет вот через эти узкие горлышки. И ну, до сих пор никаких подвижек в решении этой проблемы нету. Как бы, грубо говоря, там в тоне доминирует только тот, да, у кого есть свой лайт-сервер, кто там на низком уровне понимает, там, как работает фанси, там, чтобы
быстро можно было выдернуть текущий слепок из блокчейна и его проанализировать. Вот, ну, лично мое видение, да, то, что несколько команд пытались это решить, что основная проблема – это очень высокий порог входа в разработку. Вот, и один из таких сабпродуктов, который мы пытались запустить, это образовательный какой-то вот процесс для обучения разработчиков, но в итоге как бы получилось так, то, что никого не осталось, кого было изучать. То есть очень большой разрыв между как это сказать, ну, короче, обычный стандартный веб-3 разработчик, ну, просто так с ноги не залетит. И очень много проблем было в этом плане, когда там выходили на рынок всякие хомяки, ноткоины, биржи не могли быстро интегрировать это. И из-за этого как бы, ну, происходили такие коллапсы, как там с хомяком произошло, да, то есть процесс, ну, как бы, как roadmap, да, он растягивался, переносился из-за того, что, ну, грубо говоря, инфраструктура тона не была подготовлена для выхода на большой В рынок. чем разве проблема была? У ноткоина же не было такой проблемы, при том, что они должны были с ней Ну, столкнуться. начнем с того, то, что там у ноткоина не было такой проблемы, потому что там достаточно бабок залили, кому это было интересно. А Так в и в случае с хомяке точно хомяком так же? там Разве нет? нет, в хомяке не залили никакие бабки. Ну, точнее, Ты про не ликвидность те, сейчас? кто не те, кто надо, залили бабки, скажем Ты про так. ликвидность или ты про деньги на Ну, блоге? вообще, в целом, на то, чтобы вывести это все дело на бирже. Мгм. Ну так хомяка-то залистили в итоге. Другой разговор, что с Залистили, ним делали. но с огромной задержкой, когда его, грубо говоря, перекупили. Okay, guys. So shall we get back to our judges? I Ethan? think we need to. Are we all? I don't see. Max had to go though. Okay. So I even quickly, I'll share my screen. So we will now announce. Do you guys see my screen? Yes. Yep. All right, guys. So first of all, thanks a lot for everyone presenting. It's quite impressive, actually, what can be done with vibe coding. Um, so let's go start with the third place. For this will be for $125 worth of Ston, and it goes to. Oops. Okay. It went wrong direction. Now you guys all saw it all. Well, anyway, so third place to Stonefy Pool's dashboard. This was a hard one. We were discussing because we really like both, and so I do want to, we actually would There's like a to. really small difference between first Yeah. and second. First and second was very small difference. So Mike, you will be getting the 250 award, and then Vintage Game Club as first place to get the 500 Stonefy award. We'd like to still make sure to communicate with you guys. We'd like to hear how you guys are doing more in your development, and also would love to test it ourselves too. So we want to make sure to keep our communications with all three of you. So make sure you guys have it from the past presentation, both David and I's Telegram handle. So make sure to connect with us, share the demo for us to even try, and keep us updated on your development. But thank you guys very much for presenting and for joining the hackathon. Thank you very much. And thank you, our dear partners, Stonefy and Omnistan, for making this thing happen, and for these prizes, and for helping of management and organization. So that was a very interesting experience. And it will be great to
to repeat it again in the future. So Mhm. thank you so much. And thank you, Ivan. Thank you, Ivan. Thank you, Mike. And guys, congratulations winning these free prizes of three of you, free places. But Mhm. it was a great pleasure to host this hackathon. So thank you, guys. Yeah, and Thank you, guys. Tim, and make sure just to send your wallet to Tim, and then we will send over the Stan. Thanks a lot, guys. Thanks, Thank you guys. so much. Thank you, Thank you. guys. Bye. Thank you. Cheers. Bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you.